Good evening and a warm welcome to our wonderful institute. You have already been welcomed before this official evening by the entire team, including Saadi and Paulius, and I would like to thank them for their dedication and complete availability, which has enabled us to provide you with the best possible material and intellectual comfort. In this day and age, when our responsibilities often take precedence over our work, reflection and creativity, retreating to Paris seems like a positive step. There are 11 long-stay fellows, and this year we decided to introduce short-stay programs, which have been very successful. Over 60 scientists will therefore be within our walls this coming year. I have noticed among this year's topics two that are particularly intriguing to me: celibacy and the study of caricatures. However, there are many other topics that could and will be explored in depth through research or writing residencies. While we do not engage in politics at our institute, the humanities are of course the study of politics in the sense of listening to the city. Given my personal history, I am obviously particularly interested in topics related to ecological transition. And this is also something that matters very much for our dear city of Paris. However, I must admit that I am also very attracted to the concept of transparentocene, as well as the question of how listening to others sadly seem to have fallen out of favor in human development. You will see that at the moment we don't listen to others very much in France. Alas, our country is currently experiencing secret disputes and self-flagellation. As you are probably aware, the French are seen as somewhat boastful and proud. This is true, but the French also like to put themselves down precisely because they want to better themselves. This year, you will have a front row seat to this debate. That is one of the unknown perks of being at the Paris Institute, on top of getting access to the fabulous scientific and cultural resources of Paris. You will also be in a privileged position to study and create, and I hope you will have many opportunities to network with the universities that are members of our institute. The whole team is at your disposal to provide the best possible introductions. All that remains for me to wish you and your families an unforgettable stay and many successful projects in Paris. Thanks to the entire team of the Institute and to the city of Paris, the French network of Institute, and of course, all our scientists around. You have the opportunity to further your research careers in our city, which has now regained the spire of Notre Dame Cathedral rebuilt. And she added, before sending me her text, and I apologize not to be here with you tonight. Saadi will explain why, which I did. I'm so sorry to miss this event and the discourse of Pierre-Michel Menger, whom I wanted to congratulate personally. Have a wonderful stay at the Paris Institute for Advanced Study. Je vais maintenant parler en français, si vous me le permettez, et j'en ai pour 6 minutes. Madame la maire adjointe, chère Marie-Christine, monsieur le maire adjoint de Paris Centre, cher Boris, mesdames les conseillères ministérielles, mesdames et messieurs les dirigeantes et dirigeants d'universités, de grandes écoles et de grands établissements, messieurs les présidents et directeurs du RFUA, monsieur le président du Studium, Institut de la Fondation de Nantes, madame la déléguée générale de la NRT, chère Clarisse, mesdames et messieurs les vice-présidents d'université, monsieur le professeur Menger et parrain de la promotion 2025, cher Pierre-Michel, chères directrices et directeurs, professeurs, partenaires et chers fellows, chers collègues, chers amis de l'IEA de Paris, merci, merci, merci. Merci d'abord à vous toutes et tous de votre présence ce soir pour célébrer la promotion 2025. Merci à toutes et tous de votre soutien constant, soutien intellectuel, institutionnel et financier. Merci d'abord à la ville de Paris de mettre à notre disposition ce magnifique écrin qui est l'hôtel de Lausanne pour faire rayonner la puissance scientifique de Paris. Merci de nous financer, de nous soutenir institutionnellement. La ville qui a lancé, grâce à Marie-Christine, Paris Recherche, une très belle initiative dont tu nous parleras tout à l'heure peut-être. Merci à nos institutions scientifiques membres de travailler ensemble ici avec nous, à tisser les liens d'une science européenne et mondiale qui prend à bras-le-corps les grands problèmes sociétaux. Merci aussi de nous soutenir financièrement, institutionnellement. Merci au réseau RFIEA de tout ce qu'il fait pour nous au niveau français et européen. Merci aux chercheurs qui viennent ici donner le meilleur d'eux-mêmes pour produire de la connaissance et des réseaux. Merci aux universités, aux fondations étrangères qui financent le temps de tous nos fellows.
Merci donc à vous toutes et tous qui êtes le fondement et la matière grise de cet Institut d'études avancées, car nous sommes, ensemble, un magnifique exemple de collaboration et d'intelligence collective. Le soutien que vous nous apportez, indispensable et si précieux en cette période de ressources rares, combien nous le savons, je suis heureux de pouvoir vous dire aujourd'hui qu'il porte bien ses fruits. L'Institut reste fragile sur le plan budgétaire, mais son succès scientifique est robuste et grandissant. Notre production, votre production est intense, elle est reconnue au meilleur niveau international. En effet, votre institut est devenu, grâce à vous, l'un des meilleurs du monde. Comme l'a dit le président pour les sciences sociales de l'Académie européenne, notre institut d'études avancées de Paris est second to none, ce qui est une jolie manière diplomatique de nous situer au sommet. Notre influence au niveau des réseaux européens est palpable et est évidente au niveau national, où l'UE est partenaire de 4 des AMI SHS qui ont été financés et du cluster post-GNI. C'est évident aussi dans ces 2 obtentions récentes de bourses ERC Advanced et j'en passe. C'est d'abord parce que vous nous envoyez, vous faites venir les meilleurs chercheurs. C'est aussi grâce à votre intelligence collective que nous cultivons ici, avec le club de réflexion des dirigeants d'établissement, avec les groupes de travail de vos vice-présidents sur l'intelligence artificielle, sur la formation continue, bientôt sur la communication institutionnelle. C'est grâce aux colloques et séminaires que vous organisez avec nous, encore une centaine cette année. C'est grâce aux communautés que vous animez avec nous, comme celle des CIFRE de la ville de Paris, avec vos étudiants. C'est grâce au cycle de conférences que nous organisons avec vous, comme celui sur la gestion des crises ou celui sur les lumières qu'a animé notre présidente Bettina Laville cette année, dont nous regrettons l'absence ce soir. C'est grâce aux chairs que nous sélectionnons avec vous et pour vous, avec notre belle équipe de professionnels que je salue en passant. Je pourrais continuer longtemps, mais ça serait paraphraser notre rapport annuel. Et il est très long et il est disponible sur le web et le nouveau est presque prêt, n'est-ce pas, Héloïse? Alors, juste quelques mots pour ne pas perdre ma réputation d'orateur bref. La promotion 2025 est l'aboutissement de la stratégie que vous avez votée en conseil d'administration, qui consiste à diversifier les formes de séjour, et c'est ce qu'a mentionné donc Bettina dans son discours. Nous avons un nombre de mois chercheurs équivalents, moins de chercheurs qui restent une année académique, et plus de chercheurs qui restent un mois seulement. Cette stratégie rencontre un succès extraordinaire au point qu'elle est copiée par les autres instituts. Elle permet d'abord d'atteindre une cible de chercheurs de très haut niveau, ceux qui ne pouvaient pas venir pendant une année complète, mais qui peuvent venir pendant un mois. C'est notamment des directeurs de laboratoires ou d'institutions importantes. Cette stratégie permet aussi de multiplier l'impact de nos investissements. C'est facile à comprendre. 200 mois chercheurs ou chercheuses, si c'est 20 chercheurs pendant 10 mois chacun, ça fait 20 réseaux internationaux pour nos universités. C'est très bien. Mais si 200 mois chercheurs, c'est 15 chercheurs qui séjournent pendant une année académique, c'est-à-dire 10 mois, et 50 chercheurs qui séjournent un mois, ça donne 65 réseaux internationaux pour nos universités, dont beaucoup avec des chercheurs ayant des postes de direction, qui sont donc des atouts pour nos universités. C'est 3 fois plus. Ça a plusieurs autres avantages. Je n'ai pas beaucoup de temps pour en discuter, si vous voulez, après la conférence autour d'un verre. Je disais que cette stratégie est copiée. C'est un des signes que Paris est redevenu un point de repère pour la communauté européenne de recherche en SHS. J'étais la semaine dernière à Uppsala avec la professeure Helga Novotny, membre de notre conseil d'administration, pour discuter avec la fondation de la Banque de Suède du financement, la possibilité de cofinancer une initiative commune à 4 instituts d'études avancées sur ce modèle que nous développons. Donc merci de nous aider aussi avec vos bons conseils. Je pourrais parler pendant des heures, mais je vais me taire. Mais pas avant de remercier chaleureusement le professeur Pierre-Michel Menger d'être le parrain de cette promotion, dont vous l'avez compris, vous ne voyez aujourd'hui qu'une partie, puisque les fellows long séjour et court séjour du premier terme sont là, mais que les autres vont venir petit à petit au fil de l'eau, et je vous encourage à venir souvent ici pour les rencontrer, même s'ils viendront aussi vers vous. Alors, Pierre-Michel Menger est à la fois, si je puis me permettre cette métaphore un peu bizarre, qui met l'auteur de vue et profondeur de la pensée, à la fois un sommet de la connaissance et un puits de science. Sociologue, directeur d'études à l'EHESS, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques.
Il a fait de la recherche, enseigné dans les plus prestigieuses universités et institutions scientifiques françaises et mondiales. Il a dirigé des revues, il a illuminé des conseils scientifiques. Il a publié un nombre incroyable d'articles et d'ouvrages. Vous le connaissez. Si je déroulais tous ses titres et travaux, ça serait plus long que la conférence qu'il va vous donner. Alors, Pierre-Michel est notamment parmi les grands savants, un de ceux qui a le plus réfléchi sur la nature de la production du savoir, de la création scientifique, également sur le métier de chercheur. Il est également celui qui, certainement, l'a fait avec le plus de données empiriques et une rigueur méthodologique exemplaire. Moi, je suis un admirateur inconditionnel des chercheurs qui travaillent avec des belles données et avec une méthodologie rigoureuse. Et Pierre-Michel est exceptionnel dans ce domaine et il a toute mon admiration. Alors voilà, je me tais enfin et je suis heureux de laisser le podium à notre institution fondatrice, la ville de Paris, en la personne de la professeure Marie-Christine Lemardeley, ancienne présidente d'université, maire adjointe de Paris, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante. Chère Marie-Christine, c'est à toi. Alors, je salue Bettina Laville, qui, outre le fait qu'elle est présidente du CA de cet institut, a été ma camarade de Cagne il y a très longtemps. Monsieur le directeur, cher Saadi Lahlou, chers fellows, chères nouvelles promotions, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, je ne citerai personne parce que sinon je vais oublier quelqu'un et ce sera toujours assez humiliant. C'est un très grand plaisir de vous retrouver ce soir pour célébrer cette nouvelle promotion. Et je voudrais d'abord vous féliciter d'avoir été sélectionné parce que vous n'êtes pas choisi au hasard, hein, vous êtes choisi pour la qualité et l'excellence de votre recherche et par un jury tout à fait indépendant. Hein. La politique n'a rien à voir dans le choix scientifique de vos dossiers. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous aurez la chance de fréquenter ce lieu unique, l'hôtel de Lausanne, construit au XVIIe siècle, au temps du roi Soleil, mais c'est surtout au XIXe siècle que l'hôtel de Lausanne s'est orienté vers les humanités, puisqu'il a accueilli des hommes de lettres qui louaient des espaces pour se rencontrer. Alors, je vais vous citer un illustre inconnu, Roger de Beauvoir. Est-ce que vous connaissez Roger de Beauvoir? Moi non, j'avais jamais entendu parler, mais bon, comme disait Hemingway, il n'y a rien de pire qu'un best-seller qui ne se vend pas. Donc il a dû être très célèbre à son époque. Théophile Gautier et encore Charles Baudelaire, dont une plaque célèbre la présence en ces lieux. En arrivant sur la gauche, vous verrez. En 1906, l'hôtel de Lausanne est inscrit au monument classé et la ville de Paris en fait l'acquisition quelques années plus tard pour y proposer de nombreuses manifestations culturelles. Et c'est seulement en 2013 que l'IEA, l'Institut d'études avancées de Paris, s'y est installé pour faire vivre les sciences humaines et sociales et tisser des liens entre la recherche qui se fait à Paris et à l'international. En quelques mots, voici l'histoire de ce lieu qui va vous abriter et qui va vous permettre d'écrire une nouvelle page grâce à votre présence. Ce qu'on vous offre ici, principalement, c'est du temps libre, du temps pour la recherche. Et moi-même, je suis universitaire, émérite, mais quand même, on est toujours universitaire. Je suis professeure de littérature américaine. Et je sais combien il est difficile de ne pas laisser le temps se faire grignoter par l'obtention de financement, des démarches administratives ou d'autres difficultés qui font de la recherche un secteur toujours heurté, difficile, alors qu'on sait que ce qu'on a de plus précieux, c'est le temps pour la recherche. Je voudrais avoir un mot pour les chercheuses et chercheurs qui subissent de plein fouet les attaques envers la science, notamment, mais pas seulement bien sûr, aux États-Unis, avec le président qui conduit à présent depuis quelques mois une lutte assez inquiétante, je dois dire, et dire que la France, Paris en particulier, la France et Paris sont des refuges, puisque même l'université d'Aix-Marseille a accueilli beaucoup, a fait la démarche, la première, d'accueillir des chercheurs américains, accueillera toujours la recherche scientifique pour éviter que certains sujets ne soient bannis, ne soient censurés, pour que des données qui sont essentielles au monde entier ne soient pas captées par un pouvoir assez inique. Certaines données qui nous sont indispensables, notamment pour lutter contre l'urgence climatique. À l'heure de la montée de l'obscurantisme, je veux vous dire que la ville de Paris lutte et luttera pour protéger la recherche en sciences humaines et sociales, pour épauler et soutenir les chercheurs,
pour diffuser la science, la culture scientifique et pour faire naître des vocations chez le plus petit, pour continuer d'accueillir sur notre territoire des lieux de science, d'enseignement et de recherche. Ce sont, Saadi Lahlou y a fait allusion, des engagements inscrits au cœur de la stratégie Paris Recherche, une politique que j'ai mise en place tout au long de ces 12 ans de mandat, parce que j'en suis à la fin de mon 2e mandat d'adjointe. Et cette stratégie Paris Recherche permet à la fois de valoriser, de mettre en valeur l'écosystème parisien, qui est vraiment un Paris intramuros, concentre de très nombreux laboratoires de très haute qualité, de créer des interactions entre l'action publique et la recherche et de renforcer le lien science, ville, société. Cette stratégie concentre des dispositifs divers. Je vais éviter la liste à l'après-vert, hein, mais simplement, j'en cite quelques-uns. L'accueil de chercheurs au sein des directions de la ville. Hein, c'est-à-dire que nous avons chaque année 30 chercheurs, 30 doctorants qui travaillent au sein de la ville, au sein des directions. Des étudiants en master aussi. Et aussi, nous mettons en œuvre des projets de recherche plus courts, parce qu'une thèse, forcément, ça prend au moins 3 ans, plus court, qui bénéficie à la fois de l'accès à nos données, les données de la ville de Paris, l'accès à nos politiques publiques, mais qui en permettent aussi l'évaluation. L'offre, par exemple, de bourses de recherche en études de genre ou sur des sujets liés à l'antisémitisme et la xénophobie, le soutien aux organismes de diffusion de culture scientifique et bien sûr l'Institut d'études avancées de Paris font partie de tout ce dispositif qui vise à mettre en valeur la science à Paris. Et évidemment, quand je dis science, puisque moi je suis littéraire, j'inclus les sciences humaines. Je ne dis pas forcément la science dure, comme on dit. Par votre présence aujourd'hui, vous faites vivre la stratégie Paris Recherche, vous participez à nourrir la recherche scientifique parisienne et mondiale sur des sujets aussi divers que la ségrégation spatiale, l'intelligence artificielle, la transition écologique, la santé, les guerres, l'histoire et même l'humour. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui travaillait sur l'humour. Par ailleurs, je voudrais aussi très rapidement évoquer la chaire Ville de Paris de l'Institut d'études avancées qui est attribuée cette année à Amelia Thorpe, qui est de l'université, professeur à l'université de New South Wales en Australie, que je salue, ici présente, vous pourrez lui parler tout à l'heure. Elle organise un café recherche le 2 octobre pour présenter ses travaux. Et nous essayons au maximum de mettre en valeur les travaux que vous venez approfondir ici pour que non seulement les Parisiens en profitent, si j'ose dire, mais aussi en bénéficient, je devrais dire plutôt, mais aussi que les personnes qui travaillent au sein de la ville de Paris comprennent ce qui se passe au sein de la recherche. Parce que c'est souvent ça la difficulté, c'est que il y a une sorte de hiatus entre les gens qui travaillent à la mise en place de politiques publiques et la recherche fondamentale. Même s'ils sont convaincus abstraitement que la recherche est très importante, ils ne sont pas toujours au cœur de ce que vous faites. Je voudrais saluer aussi la diversité des nationalités que vous représentez, polonaise, belge, chinoise, allemande, italienne, britannique, suédoise, canadienne, australienne, nigériane, colombienne, américaine, autrichienne, finnoise, israélienne. Donc vraiment une très très belle diversité. Et je salue Saadi Lahlou et Bettina Laville qui ont orchestré ce choix. Alors en tant qu'adjointe à la maire de Paris, je vous invite à découvrir notre ville, évidemment. C'est trop tard pour se baigner dans la Seine, il fait trop froid de toute façon. Mais vous pouvez bien sûr profiter de la culture, des musées, des concerts, des tas d'opportunités qui sont les vôtres et aussi de découvrir un paysage parisien qui a sans doute changé. Si vous êtes déjà venu à Paris, vous vous rendrez compte tout seul qu'il y a beaucoup plus d'endroits verts qui procurent en été, alors c'est pas le moment de parler de ça parce qu'on est tous gelés en ce moment, mais qui procurent par temps de canicule des lieux rafraîchissants et aussi des rues aux écoles qui permettent aux enfants de courir et de jouer dans la rue. Ce que nous pouvions faire, moi j'ai grandi à Paris, on pouvait jouer dans la rue à Paris. Et ça fait longtemps qu'on ne peut plus jouer dans la rue. Mais là, avec les rues aux écoles, on peut le faire de nouveau. On peut lâcher la main des enfants. C'est ça le but. C'est ce que dit toujours Anne Hidalgo. Elle dit, je voudrais une ville où on puisse lâcher la main de son enfant sans avoir peur qu'il soit en danger.
Merci à nouveau de votre présence, du travail que vous allez accomplir ces prochains mois. Et je vous renouvelle mes félicitations pour ce séjour de recherche qui, j'en suis sûre, sera fructueux. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Hi everybody. Merci à Madame Lemardeley d'être présente et d'avoir pris la parole avant moi et à Saadi pour ses mots très chaleureux. So the director of this institute, Professor Saadi Lahlou, has invited me to serve as a sponsor of your class of fellows this year, and I would like, first of all, to thank him warmly for this honor. Let me offer a few reflections of what characterizes the time you will spend away from your respective institutions to be together here. Some of you will stay for a few weeks, others for a longer duration, and some have maybe visited the Paris Institute already. Some of you have previously stayed at other institutes for advanced study, whether in Europe or elsewhere. We are here in a country that is not currently enjoying political and social tranquility and is grappling with the challenge of reforming its welfare state model. Furthermore, we are in Europe, which must confront the challenges posed by ongoing conflicts on its land and beyond. And the world is facing escalating threats to democracy from various fronts. Claude Lefort, one of our distinguished French political philosophers, once remarked that democracy is the only tragic regime as it organizes its own questioning. A stay at an institute for advanced study should ideally serve as a sanctuary for contemplation and creativity. It affords you the time and the opportunity to exchange ideas with colleagues from diverse disciplines, both related and unrelated to your own, while engaging freely without any pressing stakes. These two resources are rare enough to render such stays invaluable. What might such time and opportunities focus on? When I spent a year in Berlin at the Wissenschaftscollege nearly 20 years ago, I learned of fellows who devoted their year only partly to a specific project and enjoyed the freedom that comes with combining reflection, social connections, leisure, and even travel. Others arrived with a specific project in mind, aiming to finish a book or at least make progress on it, while some promptly continued their ongoing research. The freedom provided by an institute is thus threefold. It encompasses diversity in recruitment, which was mentioned in terms of age, status, geographical origin, ethnocultural profile, and duration of stay. Diversity in scientific disciplines, and diversity in projects and behaviors. To maximize this freedom, it may be essential to follow maybe a couple of guiding principles. The first is that these three diversities should lead to regular exchanges among all fellows. The second is that the productivity of each fellow's stay should not be measured nor monitored. Some will publish maybe nothing substantial during their stay, especially if it's very short. Some may produce work unrelated to the project that brought them to the institute, while others will later publish papers or books that originated or were accelerated during their time here. This leads us to a question. What is the expected value of the time spent at an institute? Like this. Let's contrast the two main tasks of our academic work, research and teaching. The final value of a research project is often indeterminate at the outset and typically remains uncertain and delayed. Various strategies can help minimize the risks associated with this uncertain course of a project.
such as adopting research portfolios or optimizing teamwork in collaboration networks. Conversely, the process and outcomes of teaching are more certain, both for the educator and for the students. Knowledge exploitation and transmission, as opposed to knowledge exploration, are safer activities, which is reflected in the profiles associated with each task. In research, individual performance exhibits large inequality regarding scientific productivity, with a skewed distribution of output, visibility, and competitive resource allocation. About 20% of academics produce around 80% of all publications, and this group accounts for over 80% of all citations. Interestingly enough, unfortunately, disparities in productivity do not translate in similar income disparities among academics. This suggests that the uncertainty principle may soften the impact of the inequalities observed in research outcomes. In contrast, the distribution of teaching performance tends to follow a Gaussian profile. Some academics are exceptionally talented at teaching, some others are struggling, but most fall around the midpoint in student evaluations. I can confidently assume that due to the selective admission process undertaken by Saadi and his team, you all are located in the upper range of the productivity and creativity spectrum in research. Returning to my question, what is the value of your time spent here at the Institute? The answer I suggest is that this time should have both a definite and an uncertain utility. The certain utility of your time is primarily rooted in the fact that you will not be required to teach and will be relieved of the usual administrative burdens of academic life. The uninterrupted research time you gain is invaluable. We know that time pressures frequently obstruct the flow of ideas or hinder the rumination phase of the creative process. While time free of external pressure is of great value, there is a paradox. For this time to be genuinely useful, it must incorporate a degree of uncertainty or unpredictable utility. We encounter this regularly. When a research project is highly exploratory, the process follows a non-linear trajectory of progress: doubts, setbacks, trials, revisions, enlightening exchanges, and challenging discussions. In our work, we often oscillate between heightened excitement and occasional moments of discouragement. These two states of mind truly encapsulating the uncertain and variable nature of creative endeavors. There is a familiar strategy to navigate this challenging course. I recall discovering its significance during my time at the Wissenschaftscollege in Berlin. I approached my stay with an ambitious, exciting, and unconventional project that was shaped by the freedom offered by a year away from typical constraints. Paradoxically, the completed work was delivered later once constraints re-emerged to impose discipline. Concurrently, I pursued more concretely defined projects that stemmed from prior commitments or occasional requests that were easier to fulfill with clear output. This behavior aligns well with the description by psychologist Howard Gruber, who portrays creative work as a portfolio of nested enterprises. That is, projects with varying degrees of uncertainty. Indeed, creative individuals often become adept at juggling seemingly disparate yet deeply interconnected activities. Gruber notes that in the course of a single day or week, the activities of an individual may appear from an outside perspective as a bewildering variety.
But the individual does not feel disoriented or dazzled. Instead, they can effortlessly align each activity with a specific enterprise. The fact that creative endeavors are often spread out over months or years impacts the organization of purpose. To achieve grand goals, creators must invent sub-goals and manage their tasks through a network of projects. This network is inherently dynamic, suggesting that it should be considered as a sketch of the full set of intrinsic motivation driving the person's work. Such a network is interactive and interdependent, and it often includes a plan of replenishing itself with new tasks when the original project nears completion. Furthermore, individual enterprises sometimes demonstrate astonishing longevity, even if they may enter extended dormant phases. Another benefit of your stay at this institute is the diverse composition of your class. Multidisciplinary exchanges can take numerous forms at the institute: colloquia, seminars, conversation, collaborative efforts. Some are formalized, while others are spontaneous or self-directed. These exchanges are certainly significant levers of creativity, as they provide rich learning opportunities. This is especially pertinent for younger researchers who may find themselves overly confined to a specialization and who risk stifling many paths for creativity. Admittedly, the extent of commitment to exchanges and collaborations can differ greatly among fellows and from one year to the other, influenced by the group's makeup, the represented disciplines, and individual temperaments. Personally, from my year in Berlin, I learned that the quality of exchanges and discussions, be they formal in seminars or informal on a day-to-day basis, can hinge on the early formation of core groups of colleagues willing, for various reasons, to give some room to collective engagement within their work systems. The value of time spent at the Institute, therefore, depends on striking a balance between individual work, strengthening team spirit among fellows, networking, and leisure activities. You'll stay in Paris. Urban density can act in a threefold way. The concentration of people, institutions, and opportunities to learn and exchange ideas can sometimes be overwhelming, prompting a search for a peaceful refuge, such as the one offered here in the wonderful Ile Saint-Louis. Yet urban density, as we know, is also a lever for creativity. Interactions are easier, the odds of serendipitous encounters and insights are greater. And last but not least, the supply already mentioned of cultural events and institutions in Paris is impressive, which is good news, up to the point where one feels lost in distraction. Managing work habits away from one's nest is sometimes challenging. As you embark on your journey at the Institute, I won't burden you with the cliche. Above all, don't forget to foster your creativity here. That might place you in a double bind, to speak like Gregory Bateson or Paul Václavic. The more you obsess over creative productivity in an unconstrained time, the more you may find yourself trapped in a potentially counterproductive injunction. The truth is that navigating creativity in non-routine situations can be a convoluted process for us poor humans. While an AI-powered entity may excel at fast, linear, disciplined work, it will certainly lack, up to now, that indefinable spark that embodies true creativity. So,
embrace the unpredictability of the research process, savor the opportunities that come your way, and give free rein to your imagination during your time at the Institute here in Paris. Good luck. I wish you a successful stay.